A warm welcome to my dear students in grade 3. මගේ දුවල පුතාලා grade 3 එකේ ඔන්න පුතේ අදත් අපි English lesson එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. We have started unit number 8, which is your last unit in the pupils book. දුවල පුතාලගේ pupils book එකේ අන්තිම unit එක අපි දැන් පටන් අරගෙන තියෙන්නේ නේද පුතේ? Unit number 8. And we have completed the first lesson. අපි පළවෙනි පාඩම ඉවර කෙරුවා. මගේ දුවල පුතාලට මතකයිනේ නේද? Now what is our unit number 8? World around me. අපි මොනවද පුතේ unit number 8 එකෙන් කතා කරන්නේ? World around me. මගේ අවට ලෝකය ගැන. අපි පළවෙනි පාඩම ඉවර කෙරුවා. My home garden. We spoke about my home garden and you have learnt some new words as well. දුවල පුතාලා දුවලගේ ගෙවත්ත ගැන නේද? ගෙවත්තේ තියෙන දේවල් ගැන විශේෂ වචන අපි ඒ දේවල් අපේ lesson number 1 එකෙන් කතා කෙරුවා. So today we are going to start lesson number 2. දෙවනි පාඩම අද අපි කරන්නයි ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. Now what are we going to talk about in our lesson number 2? We are going to talk about plants, trees and bushes. Now Pute, because we are talking about the world around me in our unit number 8. අපි කතා කරන්නේ අපේ අවට තියෙන ලෝකය ගැන. දැන් අපි පළවෙනි පාඩමෙන් my home garden කියලා කතා කරුවා. අපි දැන් දෙවෙනි පාඩමට ඇවිල්ලා තවත් විශේෂ දෙයක් ගැන කතා කරන්න යනවා. Now we are concentrating on the world around me. The environment. අපි අවට ජීවත් වෙන පරිසරයේ තියෙන දේවල් අපිට ඒවා කොහොමද වැදගත් වෙන්නේ? How important they are to us. And those are the things that we are going to talk about in our unit number 8. So now today, lesson number 2, plants, trees and bushes. මොනවද පුතේ මේ plants, trees, bushes කියලා කියන්නේ? Now you all know these words. You know the word tree, you know the word plants, you know the word bushes. But do you know the difference of these things? මගේ දුවල පුතාලා මේ වචන කලින් අහලා තියෙනවා නේද පුතේ? අපි දන්නවනේ tree කියලා කියන්නේ ගහට නේද? plant එතකොට bushes. මොකද්ද මේවා වල තියෙන වෙනස? ඇයි අපිට මේවා වැදගත් වෙන්නේ? Why are these things important to us? They all belong to our environment. They belong to the world that we live. අපි ජීවත් වෙන ලෝකයේ අපේ අවට පරිසරයේ තියෙන දේවල් තමයි මේ අපි අද කතා කරන්න යන්නේ. So, in lesson number 2, we will talk about plants, trees and bushes. Now, actually, these things not only make our environment beautiful, අපිට මේ පුතේ ගස් කොළන් එතකොට විවිධ පැල වර්ග පඳුරු වර්ග මේ හැම දෙයකින්ම අපේ අවට පරිසරය ලස්සන වෙනවා විතරක් නෙමෙයි. These trees and the plants, they are so important to all of us, people and animal, because with their help only that we breathe. දැන් පුතේ මේ ගස්වැල් මේ හැම දෙයක්ම අපිට උදව් වෙනවා අපේ පරිසරය ලස්සන කරන්න විතරක් නෙමෙයි ටීචර් කිව්වා වගේ. හැබැයි මොනවටද පුතේ? අපිට ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ට සතුන්ට ජීවත් වෙන්න අපිට ඔක්සිජන් ලබා දෙන්නේ මෙන්න මේ ගස්වැල් තමයි. They give us oxygen. That is how we breathe. අපිට ඔක්සිජන් තිබුණේ නැත්තම් අපිට හුස්ම ගන්න බෑ. ඉතින් අපිට මේ plants, trees and bushes කියන දේවල් අපේ පරිසරයේ අපිට හරි වැදගත් වෙනවා. Right? Now what are plants? Plants කියලා කියන්නේ මොනවද පුතේ? Plants කියලා කියන්නේ පැලවලට. පුංචි පැල ඒවට අපි කියනවා plants කියලා. And plants may grow up into big trees. ලොකු ගස් විදියටත් හැදෙනවා මේ අපි හැම දෙයක්ම ගේන්නේ පුංචි පැලයක් විදියටනේ නේද පුතේ? එතකොට පැල විදියට තියලා ලොකුවට හැදෙන ගසුත් තියෙනවා. පැල විදිහටම එච්චර ලොකුවට උස යන්නේ නැති ගස් වැල් අපේ අවට තියෙනවා. There are plants which can grow up into big, huge trees, and there are some plants where we keep as, indoor plants, which makes our houses beautiful and our gardens beautiful and keeps our environment clean and fresh. So, these are the plants. And trees. Trees කියලා කියන්නේ ගස්වලට.
නේද පුතේ? ගස් වලට තමයි අපි trees කියලා කියන්නේ. මගේ දුවලා පුතාලා ඒක දන්නවා. Trees. So we are going to talk about trees as well. Then what are bushes? Bushes කියලා කියන්නේ මොනවද පුතේ සිංහලෙන්? Bush එකක් කියලා කියන්නේ පඳුරක්. They are not like the big trees that we see, but they come in bushes. පුංචි පඳුරු විදිහට එන ගස් කොළන් අපි ළඟ තියෙනවා නේද පුතේ? So there are tall trees, there are little plants, and there are bushes. We call them sometimes shrubs. අපි bushes කියලා කියනවා, shrubs කියලා කියනවා. ඒ පුංචි පඳුරු විදිහට හැදෙන පැල වර්ග අපේ අවට තියෙනවා. So now we are going to talk about plants, trees and bushes in our lesson number 2 today. They are important and we are going to talk about them in detail because they are a part of the world that we live. So come, let's go and start our lesson. It's lesson number 2, plants, trees and bushes. Right. Now, actually, you all know when we do our English lesson, you have to have your pupils book and your workbook with you. So I hope now you're ready with your pupils book and you have to turn to this page. දුවලා පුතාලගේ pupils book එක workbook එක අරගෙනනේ අපි මේ වැඩවලට ලෑස්ති වෙන්නේ නේද පුතේ? අපි pupils book එකෙන් ඉගෙන ගන්නවා workbook එකේ activities අපි ඒත් එක්කම relate කරලා අපි කරනවා. So these things that we learn from the pupils book is helpful for us to do our workbook activities. So now this is your pupils book. Now you can see a little friend has come here. And who is he? Let's listen and read. First you have to listen to me. I will read it to you and then you have to try and read. Okay? Right. I am Vinod. I am Vinod. This is Vinod, our friend who is in grade 3. This is my garden. Oh, now we have already spoken about the garden. Can you remember? Now you have to recall the first lesson that we have learnt. ඔන්න පුතේ අපි දැන් දෙවනි පාඩමට ඇවිල්ලා දැන් ඔන්න අපිට ඉන්නවා යාළුවෙක් විනෝද් කියලා. I am Vinod. He's introducing himself, no? This is my garden. ඔන්න garden එක ගැන අපි first lesson එකෙත් කෙරුවා. ඔන්න දැන් මෙතන අපි garden එක ගැන කතා කරනවා. කාගේ garden එකද මේ? Whose garden is this that we are talking about? It's Vinod's garden. Okay? Right. It has big trees. Obviously, every garden will have big trees. ලොකු ගස් තියෙනවා නේද පුතේ? ගස් කොහොමත් විශාලයිනේ නේද? උසයි ලොකුයි ගස් කියන ඒවා ලොකුයි. Right. It has big trees. It has bushes. එයාගේ garden එකේ ලොකු ගස් විතරක් නෙමෙයි. එයාගේ garden එකේ bushes තියෙනවා. Now let's take a look at the pictures that he has. All the things that he has in his garden. Let's go and take a look at them. Now he says, it has big trees. Here you go. There are big trees. ලොකු ගස් තියෙනවා. දැන් මොනවද පුතේ අපේ garden එකේ තියෙන ලොකුවට හැදෙන ගස් මොනවද? මගේ දුවලා පුතාලා මතක් කරන්න බලන්න. වත්තක් තියෙන දැන් සමහර මගේ දුවලා පුතාලා ඉන්න පුළුවන් flats වල නේද? apartments වල ඉන්නවා. ඒ දරුවන්ට නම් ඉතින් ලොකු garden එකක් නැහැනේ. But those who have a garden will know that there are big trees, plants, bushes, water plants. ගොඩක් දේවල් තියෙනවා නේද පුතේ? ජලයේ හැදෙන ගස් කොළන් තියෙනවා, ජලයේ හැදෙන පැල වර්ග තියෙනවා නේද? පුංචි පැල තියෙනවා, ලොකු ගස් තියෙනවා. ඒවා තමයි අපි අද කතා කරන්නේ. So now here can you see there are trees. Now what are the big trees that we will see in our garden? මොනවද පුතේ අපිට ලොකු ගස් තියෙන්නේ කොහොමද? මොන වගේ දේවල්ද අපිට තියෙන්නේ? There are big jack trees. කොස් ගස් තියෙනවා නේද පුතේ? කොස් ගස කියන්නේ පුංචි ගසක්ද පොඩි පැලයක්ද? නෑ, it's a huge tree with a big trunk with long branches and leaves. නේද පුතේ? ලොකු කඳක් තියෙනවා, උස ගසක්, එතකොට දිග අතු කොළ ගොඩක් තියෙන ලොකු ගහක් තමයි කොස් ගස කියන්නේ. අපි කොස් ගහට මොකක්ද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? jack tree. jack tree. Then there are coconut trees. මගේ දුවලා පුතාලගේ ගෙවල් වලත් තියෙනවා පොල් ගස්. නේද පුතේ? ලොකු පොල් ගස් තියෙනවා. They are tall trees. They are tall trees. They have a long trunk.
ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා උස කඳක්. They have branches at the very top of the tree and they bear fruits. කොකනට් ට්‍රී එකෙන් අපිට මොනවද ලැබෙන්නේ පුතේ? අපිට පොල් ලැබෙනවා නේද? එයාට තියෙනවා දිග කඳක්, උඩට ගිහිල්ලා එයාගේ අතු විහිදවනවා, අපිට පොල් ගෙඩි දෙනවා නේද? And there are different other trees like mango trees. Some mango trees are very big, they are huge. Like even the jack trees, some of the mango trees are very tall, right? And there are rambutan trees. Lots of fruits and other big trees we can find in our gardens. ලොකු ගස් තියෙනවා නේද පුතේ? There are big trees in our gardens like jack tree, like the rambutan tree, like the mango tree, then the coconut tree, right? So those are the huge trees that we have in our garden. ලොකු උස ගස් ඔන්න ඒ වගේ දේවල් තමයි අපේ garden එකේ තියෙන්නේ. Then there are plants. Now can you see? Plants we always have, most of the time we plant them in beautiful pots, or if we want to keep them inside our house, there are indoor plants where we can keep, and sometimes we keep them out in the garden. පැල විදියට හදන විසිතුරු මල් පැල තියෙනවා නේද පුතේ? There are rose plants, there are dahlia plants, there are beautiful other plants where we keep as indoor plants. There are different types of croton plants. Then anthuriums, they are all plants. Anthurium ගස් නේද පුතේ? අපි ලස්සනට මල් හැදෙන්න ගෙවල් වල ලස්සනට පෝච්චි වල හිටවනේවා. ඒවට අපි කියන්නේ පැල කියලානේ, මල් පැල කියලා කියනවා. අපි flower plants කියලා කියනවා. Now are they tall like the trees? ඒවා පුතේ අපේ පොල් ගස් කොස් ගස් වගේ උසට හැදෙනේවද? නෑ. Plants are small plants. ඒවා හරි උසෙන් අඩුයි. ගොඩාක් උසට යන්නේ නෑ. ඒවා උසින් අඩුයි. අපිට ගේ ඇතුලේ තියාගන්න පුළුවන්. We call them indoor plants and we can keep them out. අපි ගොඩක් වෙලාවට පැල හිටවනවා මල් පෝච්චි වල නේද පුතේ? ලස්සනට අපි garden එකේ පැල හිටවනවා. So the plants are not as big and tall like the trees. They are small. What are bushes? Bushes are these. පඳුරු විදියට හැදෙන ඒවට තමයි පුතේ අපි bushes කියලා කියන්නේ. Now can you see there is a tasty fruit over here? What do we call that in English? We call it the pineapple. අන්නාසි. අන්නාසි අපි ගස් කියලා කියන්නේ නෑ පුතේ. අපි අන්නාසි පඳුරු කියලා කියන්නේ නේද? අන්නාසි ගස කියලා කියනකොට ඒක ලොකු උස ගහක් නෙවෙයිනේ පුතේ. අපි පඳුරු ගණයට තමයි අන්නාසි කියන ඒ පැලය වැටෙන්නේ. එතකොට අපිට තියෙනවා පුතේ මල් ගස් තියෙනවානේ. There are flower bushes. There are different types of flower bushes. Maybe sometimes roses grow in bushes. There are beautiful green leafy plants which grow as bushes. And there are fruits like pineapple which grows in bushes. අපිට bushes කියලා අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ පුතේ. අපි සිංහලෙන් ඒකට කියනවා පඳුරු කියලා. දැන් trees කියලා අපි කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් ගස් වලට අපි trees කියනවා. සිංහලෙන් අපි ගස් කියලා කියනවා. නේද පුතේ? trees කොහොමද අපි ලියන්නේ? T R E E S. T-R double E. E අකුරු දෙකක් තියෙනවා. Tree කියලානේ අපි කියන්නේ. Tree කියන්නේ නෑනේ අපි. Tree. Trees. එක ගහකට අපි tree කියලා කියනවා. ගස් ගොඩකට අපි trees කියලා කියනවා. Then how to spell the word plants? Now here in this lesson we are learning these three new words. Trees, plants, bushes. ඉතින් මගේ දුවලා පුතාලා මේ වචන තුන නම් ඔන්න ස්පෙලිංග්ස් ඉගෙන ගන්නම ඕනේ. Then plants, how do we spell that word? P-L-A-N-T-S. P-L-A-N-T-S. Plants. ඔන්න plants. මෙන්න තියෙනවා. පැලවලටයි අපි කියන්නේ plants කියලා. Then bushes. How do we spell that word? B-U-S-H-E-S. B-U-S-H-E-S. Bushes. Now the three new words are the tree, the plant, and bushes. Trees, plants, bushes. So you have to learn these three words, how to spell them
and how to write them on your own, right? So now you can read. Now you have been listening to me. It says listen and read. So I have read it to you and you have to practice. Shall we start reading it from the beginning? Now who is this? That's our friend Vinod, and he is in his garden. I am Vinod. This is my garden. It has big trees. It has bushes. Apart from the other things that we find in the garden. Now, in our first lesson, we saw a swing, there was a fence, there was a path, there was a pond, and we found a big tree in the garden. So all those things were there in our first lesson. So here we are talking about trees, plants and bushes. So these are the things that Vinod has in his garden, right? So now you have to practice reading. I am Vinod. This is my garden. It has big trees. It has bushes. So all of us, when we talk about a garden, we always have trees, plants and bushes, right? So now we are going to go and take a look at some interesting, beautiful things all about plants, trees and bushes. Come, let's go and see. Right. Now, what is a tree? Oh, ගසක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? දැන් ඇත්තටම අපි කතා කරානේ plants, trees, bushes කියලා. දැන් ටීචර් දුවලා පුතාලට කියලා දුන්නා. කොහොමද මේ ගසක් වෙනස් වෙන්නේ? ගසක් කියන්නේ ලොකු දෙයක් නේද? It's a big, actually it's a plant which has been growing for a long time, and it has grown tall and strong, not like the other small plants and bushes. So let's read and see what a tree is. Now, can you see how beautiful this tree over here is? It's so huge. Can you see? Let's read and see. Trees are tall, woody plants. මොකද්ද පුතේ? ඒ කියන්නේ trees are tall, woody plants. woody කියලා කියන්නේ දැව නේද? ලී ගොඩක් ශක්තිමත්. ඒක ලී හුඟක් ප්‍රමාණයක් තියෙන a woody plant. අපිට ඒක කියනවා wood. නැත්තම් කැලේටත් අපි woods කියලා කියනවා නේද? කැලෑවල් වලත් හැදෙනවා ලොකු ගස්. හුඟක් අපි වනාන්තරය කියලා කියනවා සිංහලෙන්. jungle කියලා කියනවා ඉංග්‍රීසි වලින්. the woods කියලා කියනවා. So tree is a plant. Tree is also once a plant. පුංචියටනේ හැදෙන්නේ ඕනම ගසක් නේද පුතේ? plant එකක් විදියට තිබිලා තමයි ටික ලොකු වෙලා ලොකු tree එකක් වෙන්නේ. So trees are tall, woody plants. දැන් බලන්න පුතේ, අපි ගස් කපලානේ ලී ගන්නෙ නේද? එතකොට ගසක පුංචි පැලයක වගේ නෙමෙයි, ගොඩක් ලොකු ලී ප්‍රමාණයක් තියෙනවානේ. And it grows tall. It's a tall plant. It's a tall, woody plant. They usually have a stem called a trunk. ඒ මොකද්ද පුතේ? ගසකට හැම වෙලාවෙම තියෙනවා stem called a trunk. දැන් අපි පැලවලට අපි කොළවලට ගත්තාම අපි stem කියලා කියන්නේ මොකද්ද? පුතාලා දුවලට මෙතන තියෙනවා ඔන්න වචනයක් stem. STEM stem. මොකද්ද මේ පුතේ? අපි කියන්නේ නැට්ට කියලා. නැට්ටක් කියලා කියන්නේ අපි ගසක නටු තියෙනවා නැට්ටක්. අපි කොළයක් ගහට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැට්ටකින්නේ අපි කඩලා ගන්නෙ stem එක. එතකොට they usually have a stem called a trunk. අපි මේ ගසේ තියෙන මේ මහත කොටසට මොකද්ද පුතේ කියන්නේ? trunk එක කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ කඳ. ගසක trunk එක කියලා කියනවා අපි මේ තියෙන්නේ කඳට. ඒක තමයි පුතේ දැන් පුංචි පැලයක නම් තියෙන්නේ ඒක පොඩි නැට්ටක් විදියට නේද? පොඩි පැලවල හීනි කඳක්නේ තියෙන්නේ. But these have a huge trunk. Because it's a woody, tall plant, it has to have a big trunk. ඔන්න මගේ පුතාලට පේනවා නේද පුතේ? ගසේ කඳ කොහොමද ගිහිලා තියෙන්නේ? ලොකුවට, උසට. It is growing tall and it's huge. The trunk. අපි ඒකට කියනවා trunk කියලා. ගසේ කඳට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් මොකද්ද කියන්නේ පුතේ? trunk කියලා තමයි කියන්නේ. Trees are the largest and oldest living things on earth. මගේ පුතාලා ඒක දැනගෙන හිටියද? Trees are the largest and oldest living things on earth.
ගස් තමයි පුතේ මේ ලෝකේ තියෙන දේවල් වලින්. Now we are talking about world around me. So the trees are the largest. That means the biggest. ලොකුම oldest living thing on earth. ගස් කොළන් තමයි හුඟාක්ම මේ ලෝකේ තියෙන දේවල් වලින් පරණම. එතකොට විශාල වශයෙන්ම පොළව මත තියෙන දේවල් තමයි මේ ගස් කියලා කියන්නේ. And they can be like very old. There are some trees still remaining which are hundreds of years old. තාමත් තියෙනවා ගස් සමහරක් ගස් පුතේ හුඟා කාලයක් ලෝකෙ තිබිලා තියෙන. I think so the trees can be the oldest and largest things on earth, right? Some trees live for hundreds or even thousands of years. සමහරක් ගස් කොච්චරක් ජීවත් වෙනවලුද පුතේ? It can be hundreds or even thousands. වසර 100 ගණනක්, වසර 1000 ගණනක් මේ ලෝකේ තියෙන ගසුත් තියෙනවා. So obviously it is the oldest and the largest thing on earth. නේද? ලෝකේ තියෙන පැරණිම පොළොව මත තියෙන පැරණිම විශාලම දේවල් ගස් කියන එක ඇත්ත නේද පුතේ? Because they say some trees live for hundreds or even thousands of years, right? There are more than 80,000 species or types of trees. ඔන්න පුතේ විවිධ වර්ගයේ ගස් කොච්චරක් තියෙනවා කියලාද කියන්නේ? 80,000 80,000ක් සිංහලෙන් කියනවා නම්. විවිධ වර්ග ගස් කොළන් වල විවිධ වර්ගයේ ගස් කොළන් 80,000 species. විවිධ වර්ගයේ ගස් කොළන් 80,000කට වැඩි ප්‍රමාණයක් අපි ඉන්න ලෝකේ තියෙනවා. So we are talking about world around me. Look at this. What a wonderful place that we are living in. There are 80,000 different species. විවිධ වර්ගයේ ගස් කොළන් 80,000ක් පමණ මේ ලෝකේ තියෙනවලු. Right? So the trees are very important because they are living things. ගස් කොළන් කියන්නේත් පුතේ පණ තියෙන දෙයක්. ඇයි ඒ? ඒගොල්ලෝ හුස්ම ගන්නවා අපි වගේම. ඒගොල්ලෝ කෑම ගන්නවා අපි වගේම. ඒගොල්ලෝ හුස්ම ගන්නවා අපි වගේම. We call the trees living things. They also, breathe like you and me. They eat like you and me. They also take in food and water. Right? And they also grow like my little girls and boys who are watching me. මං දිහා බලාගෙන ඉන්න මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා වගේම මේ ගසුත් ටික ලොකු වෙනවා පුතේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට පණ තියෙනවා නේද? They are living things. ගස් කොළන් මැරෙනවා කියලා කියන්නේ. නේ ඒ වගේ අපිත් මැරෙනවානේ. ඉතින් පුතේ ගස් කොළන් ජීවත් වෙන්නෙත් අපි ජීවත් වෙනවා වගේමයි. So they are living things. They also need certain things to survive. So now we have spoken about what a tree is. Let's move on to our next slide. Let's see what we have there. Right. So now we spoke about the trees. Now we will take a look at what bushes and plants are. What are bushes and plants? Plants are usually less than 10 feet tall. Plants කියලා කියන්නේ පැලනේ. ටීචර් කිව්වේ මගේ පුතාලට නේද? ඉස්සෙල්ලා පෙන්නලත් පුතාලට කිව්වනේ. Plants are usually less than 10 feet tall. පැල කියන ඒවා පුතේ සාමාන්‍යයෙන් අඩි 10කට වැඩිය කොටයි. අපි ට්‍රීස් කියලා කියන්නේ හුඟක් උසට යන ඒවටනේ. පැල විදියට හැදෙන ඒවා සමහරක් පැල තියෙනවා ටිකක් උසට හැදෙන පැල. හුඟක් වෙලාවට පැල පුතේ අඩි 10කට වැඩිය උසෙන් අඩුයි. උපරිම යන්නේ අඩි 10ක් විතර. They can grow only up to 10 feet. Not the big trees that I'm talking about, which are like plants and then they grow up into big trees. But there are plants, and plants are usually shorter than 10 meters. They don't grow very tall. Branching from or near the ground. ඒගොල්ලොන්ගේ කොහොමද පුතේ branches හැදෙන්නේ? මොනවටද branches කියලා කියන්නේ? අතුවලට. අපි අතුවලට මොනවද පුතේ ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? branches. So they branching from or near the ground. Then ඔන්න අපි plants වල හැදෙන්නේ අපි පැලවල හැදෙනකොට පුතේ උඩට ගිහිලා ගස්වල වගේ ඈතට ගිහින් අතු හැදෙන්නේ නැහැ.
අපි පැලවල අතු හැදෙන්නේ කොහොමද පුතේ? ඒ ගහේ ඉතාම ළඟින් පොළවට කිට්ටුවෙන් තමයි ඒගොල්ලොන්ගේ අතු විහිදෙන්න ගන්නෙ. ප්ලාන්ට්ස්නේ. ඒගොල්ලෝ ලොකු ගස් නෙමෙයි. අපි කතා කරන්නේ පැල ගැන. ඒගොල්ලෝ උඩට ගිහිල්ලා නෙවෙයි අතු විහිදවන්නේ. පොළවට ආසන්නයෙන්ම ඒගොල්ලොන් අතු විහිදන්න පටන් ගන්නවා. They have many stems, none of which is dominant. ඒගොල්ලොන්ට ගොඩාක් ඉති තියෙනවා. අපි කියන්නේ බ්‍රාන්චස් කියලා කියනවා අපි විහිදලා යන අතුවලට. එතකොට ස්ටෙම්ස් කියලා කියනවා අපි ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් නැටි අපි කියන්නේ නැට්ට මේ නටු තියෙනවා මේවවල අතු බෙදිලා ගිහිල්ලා තියෙනවා පුංචි පුංචි බ්‍රාන්චස් තියෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් ඒ වගේ අතු තියෙනවා. Now when it comes to big trees, they grow tall and they spread out their branches. But the little plants, they have many stems which we call like little branches, but none of them are dominant. Like එකක්වත් නෙවෙයි පුතේ ඒවවල හැම බෙදිලා යන අත්තක්ම එකම විදියට තමයි තියෙන්නේ. එක අත්තක්වත් වැඩියෙන් උසට ගිහිල්ලා අර වැඩියෙන් හයියට ගස් වල වගේ තියෙනවා වගේ නෑ. ප්ලාන්ට්ස් වල තියෙන්නේ හැම අතටම විහිදිච්ච පුංචි පුංචි අතු ටිකක්. When they are many branched, they are called bushes. දැන් පුතේ අපි ප්ලාන්ට්ස් කියලා කිව්වනේ ටිකක් උසට හැදෙන අතු විහිදිලා යන ඒ ගහෙන් මාතු ටිකක් එන වැඩි උසට යන්නේ නැති ඒවට තමයි අපි ප්ලාන්ට්ස් කිව්වේ. එතකොට පුතේ පොළවට ආසන්නයෙන්ම මේගොල්ලොන්ගේ අතු විහිදිලා අතු ගොඩාක් විහිදිලා උස අඩුවෙන් පෙන්නන අතු විහිදිච්ච අපි කියන්නේ bushes කියලා කියන්නේ අන්න ඒ වගේ පඳුරු වලට. පොළව ළඟින්ම ඒගොල්ලොන්ගේ ගසේ අතු විහිදෙන්න පටන් ගන්නවා. Now can you see this is a bush? Can you see how its branches and the little leaves have come out? They are right near the ground. පොළව ළඟින්මයි නේද පුතේ? bushes කියලා කියන්නේ පඳුරු කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ දේවල් වලට. උසට ගහක් වගේ ගිහිල්ලා අතු බෙදෙන ඒවා නෙවෙයි පුතේ. පොළව ළඟින්ම අතු ටික විහිදෙන්න පටන් අරගන්න ඒවට තමයි අපි bushes කියලා කියන්නේ. So now do you know the difference between the plants and the bushes and the tree? Trees are very tall and plants don't grow over passing 10 meters. They are less than 10 meters most of the time. They don't grow very tall. They are less than 10 feet. So branches which comes out very close to the ground and spreads out and that they don't grow very tall are called bushes. ඔන්න පුතේ එතකොට plants, trees, bushes කියන ඒවා වල වෙනස මගේ දුවල පුතාලට තේරුණා නේද පුතේ? ගස් trees කියන ඒවා ගොඩක් උසයි. plants කියන ඒවා අඩි 10ක් විතර තරම් තමයි උස වෙන්නේ. ඊට වැඩිය උස වෙන්නේ නැහැ. bushes කියන ඒවා නම් හුඟක්ම පොඩි. හුඟක් අතු විහිදෙනවා එක ගොඩට. එතකොට පොළව ළඟින්මයි ඒගොල්ලොන්ගේ අතු විහිදෙන්න පටන් ගන්නෙ. ඒවට අපි bushes කියලා කියනවා. Right. So that is all about plants and bushes. Now let's see what else we are going to talk about. Differences between plants, bushes and trees. ඔන්න දැන් වෙනස මොකක්ද පුතේ? දැන් මේ plants කියන ඒවා වලයි trees කියන ඒවා වලයි bushes කියලා කියන ඒවා වලයි වෙනස අපි දැන් බලමු. මොන විදියටද ඒගොල්ලෝ එකින් එකට වෙනස් වෙන්නේ කියලා. Number 1. Trees have specific shapes while plants have variable shapes. ඔන්න පුතේ ගස් සාමාන්‍යයෙන් ගසක ෂේප් එක කොයි වගේද පුතේ? අපි ගසක හැඩය දැක්කොත් ඒක ගොඩක් වෙලාවට එක සමානයි. නේද? ගසක් කියන්නේ උඩට ගිහිල්ලා අතු හොඳට දිගෑරලා නේද? ගස් වල කොළ ගොඩක් පිරිච්ච අතු ගොඩක් පිරිච්ච ලොකු ගහක්. So the trees usually have this shape. ගක් වෙලාට ගස් එකම වගේනේ නේද පුතේ? කියන්නේ සපොල් ගස් නම් වෙනස් එයා වෙනමම විදියකටනේ. They are tall and it has all his leaves, you know, very all together at a very top, at the very end of the tree. But whereas most of the other trees like the banyan tree, the mango tree, then the jack tree, the jackfruit tree, all the trees are the same.
එක වගේනේ පුතේ කොස් ගස, දෙල් ගස, නේද? අඹ ගස ඒ ඔක්කොම වල අතු විහිදිලා ලොකුවට ගහ හැදිලා තියෙනකොට ගස් කියන ඒවා වලට තියෙන්නේ හුඟක් වෙලාවට එකම shape එක. But plants and bushes, they are not like that. They have different shapes. නේද පුතේ? පැල කියන ඒවා පුංචි පැල, plants, bushes, පඳුරු. ඒවා විවිධාකාර shapes වලින් තියෙනවානේ. Now you saw the pineapple bush which had long leaves and thorny leaves. කටු තියෙන, දිග කොළ තියෙන පඳුරක තමයි අන්නාසි හැදුනේ. But what about the flower bushes that we see? දැන් බලන්න මේ බලන්න පුතේ. bushes වල මේ plants වල තියෙන්නේ විවිධ වර්ගයේ හැඩ. ඒගොල්ලෝ රවුමට හැදෙනවා, ටිකක් විහිදිලා ලොකුවට හැදෙනවා, නේද? So they are different from a tree. Now the trees grow like this and they have a huge shape which is similar to most of the trees. ගොඩක් ගස් වලට සමානයි, එකම විදිහේ හැඩ තියෙනවා. හැබැයි bushes, plants ඇවිල්ලා විවිධ වර්ගයේ හැඩ වලින් අපිට දකින්න පුළුවන්. So that is one difference that we see in plants, trees and bushes. Then the next one. Plants and bushes tend to be shorter, whereas trees are ever tall. What does that mean? Plants and bushes tend to be shorter. plants උයි bushes උයි පැල පඳුරු කියන ඒවා හැම වෙලේම තියෙන්නේ කොටට. ඒගොල්ලෝ හැදෙන්නේ පොඩියට. නේද පුතේ? ඒගොල්ලෝ ගොඩක් උසට හැදෙන්නේ නැහැ. හැබැයි trees කොහොමද? They are always forever very tall. ගස් කියන ඒවා කවදාවත් පොඩියට හැදෙන්නේ නැහැනේ පුතේ නේද? හරි විශාලවට උසට ලොකුවට හැදෙනවා trees. So but the plants are forever small. Can you see? And forever tall the trees are. Can you see? These are the plants and the bushes. ඔන්න තියෙනවා පුංචි පඳුරු විදියට හැදෙන මල්ලෙන ඔන්න පොඩි පැල. ඒගොල්ලෝ පොඩි මගේ චූටි දුවලා පුතාලා වගේ නේද පුතේ? ඒගොල්ලෝ ගොඩක් ලොකු නෑ. හැබැයි ගස් කොහොමද? දුවලා පුතාලාගේ ටීචර් වගේ උසට ලොකුවට හැදිලා. මගේ දුවලා පුතාලත් එහෙම ලොකුවට නේද? ලස්සනට ලොකු වෙනකොට අපි හොඳින් කෑම අරගෙන we have to eat. We have to get all the nutrients that we want, just like the plants and the trees do. And then my little girls and boys will also grow up to become beautiful children. Okay, right. So that is how the tree and the plant in their, forever the plants and trees, the plants and the bushes are short, whereas the tree will always be very tall like that. So there is a difference in their height and the shape as well. ගස් කොළන් පුතේ විවිධයි නේද? ගස් වල තියෙනවා ඒගොල්ලෝ උසට හැදෙන්නේ කිව්වා අපි දැන්. පඳුරු පැල ඒගොල්ලෝ කොටට හැදෙන්නේ. ඉතින් එතකොට ඒගොල්ලෝගේ ප්‍රමාණවල සයිස් එකේ උස ඒ හැම දෙයකම පොඩි වෙනස්කම් අපිට විවිධ විදියට දකින්න පුළුවන්. So that is our second point. Then our third point, the trunk of plants have multiple stems, whereas trees have a woody stem. මොකද්ද පුතේ මේ කියන්නේ? ඔන්න බලන්න. The trunk of plants have multiple stems. ඒ කියන්නේ plant එකක පැලයක පුතේ අපිට දකින්න පුළුවන් මේ අතු පුංචි අතු ගොඩක් බෙදිලා තියෙනවා. දැන් බලන්න. Now can you see this is a plant. So it has multiple stems. පුංචි නැටි හැදිලා ඒගොල්ලෝ පුංචි අතු බෙදිලා කොළ හැදිලා එක ළඟම ගොඩක් ලස්සනට විවිධ විදියට විහිදිච්ච පුංචි අතු තියෙනවා. Whereas trees have a woody stem. ගස්වල කොහොමද පුතේ තියෙන්නේ? හුඟක් මහතට ලී අපිට ගස් කොළන් කපලානේ අපි ලී හදාගන්නේ නේද පුතේ? මේ වගේ පැලවල වගේ පුංචි අතු විදියට නෙවෙයි. හැබැයි ගස්වල තියෙන්නේ මහත ලොකු කඳක්. අපි ඒකට trunk කියලා කියනවා. stems කියලා කියනවා මේ නැටි පැලවල පුංචි නැටි හැදිලා ඒ නටුවෙන් තමයි මල් එන්නේ කොළ එන්නේ. හැබැයි ගස්වල කොහොමද පුතේ? ලොකු branches හැදෙන්නේ ඒගොල්ලොන්ගේ නේද? There are huge big branches and they are all they are woody plants. No, trees are woody plants, so they grow up into big trees with huge branches and they have a woody stem.
දැවමය ගතියෙන් වැඩි අතු තමයි ගස්වල තියෙන. එතකොට මේවා හරිම ප්ලාන්ට්ස් වල තියෙන අතු අපිට අතිනුත් කඩන්න පුළුවන් නේද පුතේ? We can even break it with our fingers. But the tree is not like that. It has a woody stem. We call it the trunk, and it's so huge and it has a lot of strength and it is very rough. අපිට මේ පුංචි පැලවල තියෙන අත්තු ඒගොල්ලොන්ගේ නැටි වගේ නෙවෙයි නේද පුතේ? ගස්වල තියෙන ඒවා හරි හයියයි. අපිට අතින් කඩන්න බෑ. අපි කපන්න එපයි. We have to take an axe. පොරවක් අරගෙන අපි ගස් කපන්නේ නේද? එතකොට ඒගොල්ලෝ හයියට ලොකුවට දැවමය වටිනාකමක් තියෙන දෙයක් තමයි trees. We have the trees are useful to us in many ways. So we take it most of the time as wood as well. දරටත් අපි ගන්නවනේ නේද පුතේ? So that is another important point in our lesson today. The third point, the trunk of plants have multiple stems. Multiple කියලා කියන්නේ හුඟක් කියන එක. එකක් නෙවෙයි ගොඩක් තියෙනවා කියන එක. Whereas trees have a woody stem. ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලට දැන් ඒ වෙනස හොඳින් පැහැදිලි වුණා. Let's move on to our next slide. Trees tend to survive better in an unfavorable environment unlike plants. ඔන්න අපිට චුට්ටක් ලොකු වචන ටිකක් තියෙනවා නේද පුතේ? Trees tend to survive better. ඒ කියන්නේ ගස්වලට පුතේ වැඩිය සුදුසු පරිසරයක් නැති වුණත් favorable පරිසරයක්. ඒ කියන්නේ එයාට හොඳින් හැදෙන්න අවශ්‍ය කරන දේවල් නැති පරිසරයක වුණත් ගස්වලට ටිකක් කල් මැරෙන්නේ නැතුව ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. Trees tend to survive. ඒ කියන්නේ survive කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් ඉක්මනින් මැරෙන්නේ නැතුව. Better in an unfavorable environment. Unfavorable කියලා කියන්නේ පුතේ ගසකට යහපත්ව ඒගොල්ලොන්ට බාධාවක් නැතුව ජීවත් වෙන්න පුළුවන් පරිසරයක් නැති වුණත් ගස්වලට ටිකක් කල් හොඳට අල්ලලා ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. Unlike plants. හැබැයි plants වලට එහෙම පුළුවන්ද පුතේ? Plants වලට එහෙම කරන්න බෑ. Now why is that? Let's talk about it. Trees tend to survive better in an unfavorable environment. Now what is an unfavorable environment? ගසකට මොනවද පුතේ ඕනේ? එයාට වතුර ඕනේ නේද? Plants and trees, they both need water, they need proper sunlight, and they need space to grow. They need their nutrients, and they need water and air, sunlight and all that. Apart from that, as I told you, they need space to grow. So when they don't have those things, if the environment is not favorable for them to grow, the plants will quickly die. පුංචි පැල, පොඩි bushes, ඒගොල්ලන්ට හරියට වතුර නැත්තම්, ඒගොල්ලන්ට අවුව වැඩි නම් නේද? ඒගොල්ලන්ට හරියට ඒගොල්ලන්ට ලැබෙන්න ඕන පසෙන් ලැබෙන්න ඕන පෝෂක කොටස් ලැබෙන්නේ නැත්තම් පුතේ plants, bushes ඒගොල්ලෝ ඉක්මනට මැරෙනවා. ඇයි ඒගොල්ලෝ ලොකු ගස් නෙවෙයිනේ. They are not huge trees. They are just tiny little plants and bushes. So they need all these nutrients and proper sunlight or water, and even not, even if the heat is too much, they will die. දැන් හුඟක් රස්නේ කාලෙට පුතේ පැල එතකොට bushes ඒවා මැරෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ලොකු ගස් එහෙමද? නෑ, ඒගොල්ලෝ වියලි කාලෙටත් ඔරොත්තු දෙනවා. They can survive even in the drought. වියලි කාලෙත් ඒගොල්ලන්ට කොහොම හරි ටිකක් පොඩ්ඩක් ඒගොල්ලොන්ගේ කොළ වේලිලා අතු පොඩ්ඩක් වේලුණාට පුතේ මැරෙන්නේ නැතුව ඒගොල්ලන්ට ඉන්න පුළුවන්. They can survive. Even when it is very cold. දැන් අපේ රටේ නම් snow වගේ දේවල් නෑනේ නේද පුතේ? When it is snowing in other countries, when it is the winter season, when it is the summer season, which is very, very heaty, ගොඩක් රස්නේ කාලා තියෙනවා, සීතල කාලා තියෙනවා. ඒ හැම එකකදීම මේ ගස්වලට, ලොකු ගස්වලට මැරෙන්නේ නැතුව ඉන්න පුළුවන්. But the little plants will quickly die. Now even this picture you can see. The bushes, they have all turned into brown color, and some of them they are almost dead. But the big trees, they survive even in the hot sun.
even when the environment is not friendly for them to grow, they will survive. But the little plants and the bushes, they cannot survive in an unfavorable environment. So now let's move and see what we have in our next slide. Come. Right. Point number 5. Let's take a look at this as well. Trees have longer lifespan while plants have a shorter lifespan. ඒ කියන්නේ පුතේ lifespan කියලා කියන්නේ ජීවත් වෙන කාල සීමාව. Trees have longer lifespan. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරේ in our previous slide we spoke about even though we don't have a favorable environment to live, the trees can still survive. ගස්වලට හුඟක් කල් මැරෙන්නේ නැතුව ජීවත් වෙන්න පුළුවන් පුතේ විවිධ පරිසර තත්වයන් යටතේ. හැබැයි පුංචි පැල bushes ඒගොල්ලන්ට ලොකු කාලයක ජීවිතයක් නැහැ. Not like hundreds and thousands of years like the trees, they die very quickly, right? So trees have longer lifespan. ජීවිත කාලේ ගොඩක් ලොකුයි ගස්වල. Can you see, even though the roots, with the roots you can see, even though the roots have come out, and even during a very warm season, a sunny season, a snowy season, a rainy season, still the trees can survive and live for a long time. But the plants, oh, look at this. If we forget to put water, if we do not water them at the correct time, if we do not give them food, like the nutrients that they need, and if they don't have proper, soil and proper care, they will die. ඒගොල්ලන්ට ලොකු කාලයක් ජීවත් වෙන්න බෑ. ගස් කොළන් වගේ හුඟක් කල් ජීවත් වෙන ඒවා නෙවෙයි පුතේ plants. But the trees, they can survive. They can live for a long time because they are strong and they can adapt into any different environmental situations. පරිසරයේ විවිධ වෙනස්කම් වලට උරොත්තු දෙමින් අනුගත වෙමින් ගස් වලට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි පුංචි පැල bushes වලට එහෙම කරන්න බෑ පුතේ. Now you can see they still survive even though the roots are being, washed away, and even though we can see them. Can you see how it has been spread out the roots? But still they survive. But plants are not like that. So we have to take care of everything, not only the trees, not only the plants, the bushes, everything we have to take care. We must water them, look after them, and we must love them and care for them at all times, right? So now let's see what else we have to learn. Right. Now we are going to come back to our pupils book. Now can you remember Vinod's garden? Vinod said, I'm Vinod. This is my garden. I have trees and there are bushes in the garden. We spoke about the trees and the bushes. Now what do we have here? We have some pictures and it shows carrots. Oh, look at this. Carrots grow underground. Now Pute, we spoke about trees and plants and bushes. There are certain things in our garden and in our environment which grows under the ground. Carrots grow underground. ඔන්න පුතේ පොළවෙන් යට හැදෙන දේවලුත් අපි පාවිච්චියට ගන්න. Now we are in the garden. Remember, so in our garden we can always plant things like carrots. We have fruits and vegetables in our garden. Now look at these. Where do these things grow? How do they grow underground? Shall we go and see? අපි බලමුද පුතේ කොහොමද මේගොල්ලෝ මේ පොළව යට හැදෙන්නේ කියලා. Come, let's go and see. Right. Some plants grow underground. පොළවෙන් යට තමයි මේ සමහරක් දේවල් හැදෙන්නේ. අපි බලමු මොනවද කියලා. Underground plants are also known as root vegetables. ඔන්න පුතේ මේ තමයි අපි මුල් විදිහට ආහාරයට ගන්න සමහර දේවල් තියෙනවානේ. vegetables තියෙනවා. අපි ඒවා ආහාරයට ගන්නවා. ඒවා ගස්වල මුල්.
අපි ඒවට රූට් වෙජිටබල්ස් කියලා කියනවා. දැන් මගේ දුවලා පුතාලා බලනවා ඇති කැරට් එකක් ගත්තාම අනේ මේක ලස්සනට රවුමට තියෙනවනේ. It is beautiful, it is in a bright orange color. How can this be a root? මේක කොහොමද මුලක් වෙන්නේ? But they are called root vegetables. මොකද පුතේ පොළවෙන් යටනේ මුල් හැදෙන්නේ. Where do roots grow? Under the ground. So they produce food in their roots and we call them root vegetables. Okay? These are vegetables whose main edible portion is the root. මේ vegetables වල අපි ආහාරයට ගන්න ප්‍රධාන කොටස තියෙන්නේ පුතේ මුල් විදිහට පොළවෙන් යට. That is why it says the whose main edible portion. main edible කියලා කියන්නේ කන්න පුළුවන් කියන එක පුතේ. edible portion. කන්න පුළුවන් කොටස. portion එක කියන්නේ කන්න පුළුවන් ඒ කොටස තියෙන්නේ මුල් විදිහට පොළවෙන් යට. The leaves of many root vegetables are edible too. දැන් පුතේ අපි ඔය පොළව යට හැදෙන නේද කැරට් එතකොට බීට් නේ රාබු ඒ වගේ දේවල් කැරට්ස් බීට් රැඩිෂ් අපි රාබු වලට රැඩිෂ් කියලා කියනවා ටර්නිප් කියලා කියනවා පුතාලා දන්නවනේ නෝකෝල් එතකොට ගොඩක් දේවල් තියෙනවා අපි අල විදිහට පොළව යට හැදෙන දේවල් විදිහට ආහාරයට ගන්න දේවල්. Now can you see ඒවවල කොලත් අපි ගොඩක් වෙලාවට කෑමට ගන්නවා පුතේ. හුඟක් පොළව යට මුල් විදිහට හැදෙන කෑමවල කොලත් අපි ගොඩක් වෙලාවට සමහරක් දේවල් තියෙනවා අපි කෑමට ගන්නේ නැහැ. But most of the time the leaves are also edible. කෑමට ගන්න පුළුවන් ඒවවල කොල. Now look at this picture. What is this plant called? It is a potato plant. අල පැලයක් පුතේ. අපි අර්ථාපල් කියලා කියන්නේ. ඔන්න බලන්න පොළවෙන් යට කොහොමද ඒගොල්ලන්ගේ මුල් වලින් ගෙඩි හැදිලා තියෙන්නේ කියලා. Can you see their roots have been turned into the part that we eat as potato. This is the plant which stands up over the ground, but the roots are where we find the food that we eat, the edible part of the roots. මෙන්න මේ විදියට තමයි පුතේ දැන් දුවලා පුතාලට ඔන්න පැහැදිලිව පේනවා. අපි කන කැරට්, බීට් නේද? ඒ හැම එකක්ම පොළව යට හැදෙන්නේ මෙන්න මේ විදියට තමයි පුතේ. රාබු. What are the root vegetables that we eat? We eat carrots, radish, then beetroot, nokol, potato, sweet potato. නේද? අපි අල බතල ස්වීට් පොටේටෝ කියන්නේ මොනවටද පුතේ? බතල වලට. ඒ හැම දෙයක්ම අපිට හම්බ වෙන්නේ පොළව යට ඒගොල්ලොන්ගේ මුල් වල හැදෙන කොටසින් තමයි අපි ඒක ගන්නෙ. So this is how those root vegetables look like when they are underground. Here are some root vegetables. Now let's take a look at some beautiful root vegetables. Now can you see? This is how the carrot grows underground. Can you see? The leaves come out, but the root part මේ තියෙන පුංචි මුල් පුතාලට තාමත් පේන්න තියෙනවා නේද පුතේ? මේ එක මුලක් ලස්සනට ඒගොල්ලොන්ගේ ආහාර ඒ මුල් වල නිපදව ගන්නවා. So this is how it grows underground. Now can you see the beet? We say beetroot. Can you see the leaves on top of the ground and the edible part? So we call them we call them root vegetables because the root is the part that we eat. So can you see the part which we eat is underground. Now this is actually a section of the beetroot that we eat and it is grown. Can you see the part that grows under the ground? And then potato, as we saw in our picture in the previous slide, this is potato. ඔන්න පුතේ අල පොළවෙන් යට තමයි හැදෙන්නේ. මේ විදියට අපි පොළව හාරලා ඒවා එළියට ගන්නවා. So this is carrot and this is beetroot and that is potato. Now here see. These are radish and turnip. අපි රාබු වලට පුතේ රැඩිෂ් කියලා කියනවා. ටර්නිප්ස් කියලාත් තියෙනවා රාබු වගේ මෙන්න මේ විදියට සුදු පාටට රතු පාටට හැදෙනවා මේ radish and turnips. Can you see? They are all with the soil itself. And the roots you can see they have just been taken out of the ground. And can you see? They are all root vegetables. මේ හැම එකක්ම
මුල් වලින් හැදිච්ච ඒවා පුතාලා දුවලට පේනවනේ නේද? තාමත් පොළවෙන් එළියට ගත්ත විදියටම පස් තියෙනවා, මුල් තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ. So and we can eat these leaves. The radish leaves, the turnip leaves, the carrot leaves, we can eat. Beetroot leaves, we take them also as vegetables when we do our cooking. So these are the turnips and the radish. And this is sweet potato. ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලට පේනවා බතල. ස්වීට් පොටේටෝ කියන්නේ මොනවද පුතේ? බතලවලට. බතලත් අපි මෙන්න මේ විදියට තමයි ගලවලා ගන්නෙ පොළව යටින්. And we can eat the sweet potato leaves as well. It's very tasty. You better try and see. බතල කොළ ඒවත් අපි ආහාරයට ගන්නවා පුතේ. අනිත් මේ රාබු වල, එතකොට බීට්රූට් වල, කැරට් වල ගන්නවා වගේම මෙන්න මේ විදියට අපිට බතලවල කොළත් ආහාරයට අපි අරගන්නවා. ස්වීට් පොටේටෝ කියලා තමයි අපි බතලවලට කියන්නේ. What is the name? Sweet potato. Sweet කියලා කියන්නේ පැණි රස නිසා නේද පුතේ? පැණි රසටනේ තියෙන්නේ අපේ බතල නේ? So we call them sweet potato. Now did you see the roots, how they have grown and it has become the part that we eat, which is grown underground. Let's take a look at our next slide. Now what is this? මගේ දුවලා පුතාලා දන්නවද මේ මොනවද කියලා? This is ginger. මොනවටද ginger කියලා කියන්නේ? ඉඟුරු වලට. Now we don't eat the ginger leaves. අපි පුතේ ඉඟුරු වල නම් කොළ කෑමට ගන්නෙ නෑ. But we eat the edible part which grows underground. They are also root vegetables. Now these ginger is actually a medicine. බෙහෙත් විදියටත් අපි ඉඟුරු ගන්නවා, කෑම රස කර ගන්නවා. It makes our food tasty and gives a good smell, good aroma to our food, adds an additional value to our food that we eat. So this is ginger. ඉඟුරුත් පුතේ අපිට අපි මුල් වල ඇති වෙන පැල විදියට තමයි ආහාර විදියට තමයි අපි ගන්නෙ. Then we have turmeric. turmeric කියලා කියන්නේ මොනවටද පුතේ? කහ වලට තමයි turmeric කියලා කියන්නේ. Right? Turmeric. Now can you see? කහත් මෙන්න මේ ඉඟුරු වගේම පුතේ අල හැදෙන්නේ කහ. මෙන්න මේ විදියට පොළව යට මුල් වල හැදෙනවා. අපි ඊට පස්සේ ඒගොල්ලොන්ව ගලවලා අරගෙන නේද? ඊට පස්සේ අපි කහ කුඩු විදියට හදා ගන්නවා. So this is turmeric and this is ginger. මොනවද ඉඟුරු වලට කියන්නේ පුතේ අපි ඉංග්‍රීසි වලින්? Ginger. And කහ වලට මොනවද කියන්නේ අපි? Turmeric. Now can you see? You can see these beautiful pictures. Just take a look at them. And if those who have not seen these things before, මගේ සමහර දුවලා පුතාලට ඔන්න දැන් කහ වල තියෙන අල, එතකොට ඉඟුරු ඒවා කොහොමද පොළව යට තියෙන්නේ කියලා දැකලා නැතුව ඇතිනේ පුතේ. So this is how it looks and you can take a good look at that. Then the next one. What are these? This is red onion. Red onion කියන්නේ මොනවටද පුතේ? Red කියලා කියන්නේ රතු. Onion කියලා කියන්නේ මොනවටද? ලූණු වලට. Red onion. මෙන්න තියෙනවා පුතේ රතු ලූණු. දැන් මගේ දුවලා පුතාලා දැනගෙන හිටියද රතු ලූණු, එතකොට අනිත් ලූණු වර්ග ඒගොල්ලොත් හැදෙන්නේ පොළව යට. They are also root vegetables. They grow underneath. And specially we call them bulbs. අපි කියන්නේ bulbs කියලා පුතේ ඉංග්‍රීසි වලින් මේ පොළවෙන් යට හැදෙන ලූණු. එතකොට now this is red onion. No, let's take a look at the pictures first. This is red onion. රතු ලූණු තමයි මේ විදියට හැදෙන්නේ. These are the big onions. ලොකු ලූණු අපි බී ලූණු කියලා කියනවා. This is how they grow. දැන් මගේ පුතාලට පේනවද පුතේ ඒගොල්ලෝ ටිකක් පොළවෙන් උඩට මතු වෙලා නේද? මුල් ටික යටට තියෙන්නේ. මේ ලූණු ගෙඩිය අපිට මෙහෙම ලස්සනට පේනවා. This is the onions. These are the onions. And this is the red onions. රතු ලූණු. Right? And we call them bulbs as I told you. What is this? Garlic. Garlic කියලා කියන්නේ සුදු ලූණු වලට පුතේ. සුදු ලූණු වලටයි අපි garlic කියන්නේ. Now can you see? Even the garlics grow under the ground. පොළව යට තමයි සුදු ලූණුත් හැදෙන්නේ. අනිත් ලූණු වගේම සුදු ලූණු හැදෙන්නේත් පොළවෙන් යට. Can you see? Now these are red onions. These are the normal, the Bombay onions, or we say big onions. This is garlic. They all grow
underground. මගේ පුතාලා හොඳට බලන්න පුතේ. පුතාලා සමහරු දැකලා නැතුව ඇතිනේ. අපි ලුණු ගෙඩි විදිහට අම්මා ගෙදරට ගේනේවනේ දකින්නේ නේද පුතේ? Just you see what your mother goes and brings from the market. And they are grown like this. මෙහෙමයි හැදෙන්නේ. ගස් උඩ එහෙම නෙමෙයි. Right? They are all root vegetables. All right. So now we have learned so many things about the trees and the bushes and the plants and the food that they give us. Right. Now we have to go and do our workbook activities. Shall we quickly open our workbook and shall we start doing those activities as well? I'm going to help you. Come with me. Right. Okay. This is your workbook activity and this is what you have to do. Get into pairs. මොකක්ද ඒ කියන්නේ පුතේ? Get into pairs කියන්නේ දෙන්න එකතු වෙලා. Get into pairs. pair එකක් කියලා කියන්නේ දෙන්නෙක්. Ask and answer. Take turns. Ask and answer. ප්‍රශ්න අහනවා උත්තර දෙනවා. Now because I don't have my little girls and boys with me, I can't get into a pair with another one. මට කවුරුත් නෑනේ පුතේ නේද ටීචර් තනියෙන්නේ මෙතන දුවලා පුතාලට උගන්වන්නේ. හැබැයි ඕගොල්ලන්ට පුළුවන්. පන්තියේ යාළුවෝ ඉන්නවනේ. You all have your friends. You can get into pairs and you can ask these questions and you can answer. Let's see what we have to ask and answer. Now look at these things. We have some numbers. 1, 2 and 3. Okay, there are some things. There are the things that we learned in our lesson today. They are what we have already spoken about. What are they? Look at the first picture. Number 1 is a tree. ගහක් තමයි තියෙන්නේ number 1 විදියට. නේද පුතේ? It is a tree. Number 2. What is number 2? Number 2 is a bush. We say bushes. එක පඳුරක් නෙවෙයි නේද පුතේ? කීපයක් තියෙනවනේ. They are bushes. What is number 3? It's a plant. Now I told you to practice the spelling so that you can write it very easily. Okay? Now before writing, what should we do? We have to ask the questions. How are we going to ask the questions? ඔන්න පුතේ දැන් අපි ප්‍රශ්න අහන්නයි ලෑස්ති වෙන්නේ. What is number 1? Oh, number 1. Now you have to get into pairs. No, you have a friend to ask the question. What is number 1? And how should you answer? It is a, and you have to give the answer. Right, we'll talk about it now. We'll ask the question, what is number 1? Now tell me, what is number 1, children? Number 1, it is a tree. So you have to say it is a tree. You have to ask the question. One person will ask the question and the other one will have to answer the question. And then you can switch. You all can take turns and ask the question and then answer the question. Then we will say, what is number 2? What is number 2? It is a bush. Number 2 is a bush. What is number 3? It is a plant. Number 3 is a plant. Number 1 is a tree. Number 2 is a bush or bushes. Number 3 is a plant. Now we have to name the pictures. Right? Name the pictures. Number 1. What is number 1? Tree. Number 2. Number 2, bushes. B-U-S-H-E-S. Bushes. Number 3, plant. P-L-A-N-T. ඔන්න දැන් පුතාලා ස්පෙලිංග්ස් පාඩම් කරගත්තා නම් අපිට ටක් ගාලා මේ ටික ලියා ගන්න පුළුවන්. We can write it very quickly. Okay? Number 1, tree. Number 2, bushes. Number 3, plant. Okay? So now we have completed one part of our workbook activity. Let's move on to our last activity in the workbook. Now what is this? Draw and color. Draw and color.
Now it's time for you to take out your pencils and the color pencils. You can draw beautifully. My little girls and boys, I know you all can draw beautifully. Teacher ට වැඩිය ලස්සනට මගේ පුතාලට අඳින්න පුළුවන් නේද පුතේ? Now actually children, by now you know the difference between a tree, a plant and a bush. ගසක තියෙන වෙනස, ප්ලාන්ට් එකක තියෙන වෙනස, බුෂර්ස් වල තියෙන වෙනස මගේ දුවල පුතාලා දැන් දන්නවා. එතකොට අපි now this says draw and color. මොනවද පුතාලට කරන්න තියෙන්නේ පුතේ? ඇඳලා පාට කරන්න තියෙන්නේ. What do we have to draw and color? We have to draw some bushes, trees, plants. අපිට මොනවද අඳින්න තියෙන්නේ පුතේ? Bushes, පඳුරු අඳින්න තියෙනවා. Trees, ගස් අඳින්න තියෙනවා. Plants, පැල අඳින්න තියෙනවා. So maybe we can draw one each from these three, or you can draw a big amount, more than one, right? But what I'm going to do is I'm going to bring you some beautiful pictures, one each, okay? Now children, what you have to remember is you have to remember now when it comes to bushes, they are not like big trees. bushes අඳින්න කිව්වහම පුතේ අපි ඒවා ලොකු ගහක් වගේ නෙමෙයිනේ bushes කියන්නේ පුංචි ඒවා. We spoke about the difference between the plants and the trees and the bushes. So they have to be small in size. Then when you draw a tree, the tree has to be tall. The tree can be tall and, big. Then when we draw the plants need to be not as big as the tree or as short as the bushes. They have to be in medium length. අපි plants අඳිනකොට පුතේ ගස් වගේ උසට අඳින්නෙත් නෑ, bushes වගේ ගොඩාක් කොටට අඳින්නෙත් නෑ. So now I'm going to bring my beautiful pictures here. Okay, now the first one is bushes. So shall I bring my little bush over here? There you go. Here I have my small bush. Because the bushes are very short, I just kept it here. පුතාලා දුවලට ඔන්න දැන් මේ කොටසේ ලස්සනට අඳින්න පුළුවන්. ලස්සනට කලර් කරන්නත් ඕනේ. Next I have my tree. Oh, come here my tree. Let's go. Oh, right. Here my tree. Can you see? Can you see the difference between my plant and my tree over here? Right. Now I'm going to bring my plant. Oh, there you go. My plant, which is over here. Right. So now can you see the difference between them? This is the bush, this is the tree, and this is the plant. You can draw more than one. It says bushes, trees, plants, no? So you can draw anything that you like. Little plants and maybe more than one tree, right? Now can you see the difference? The bushes come in a different shape, the tree comes in a different shape, and the plant come in a different shape. So that is how it is all about the plants and the trees and the bushes. Now we have completed our workbook activity as well. So now I think my little girls and boys have completed this workbook activity as well. And I know that you have learned the 3 words by now: bushes, trees, plants. So keep practicing them. Use these words in your day-to-day life. Ask questions, answer questions so that you can improve in your speech and your spelling as well. So we have come to the end of our lesson today. We have completed our first lesson, My Home Garden, and today we have completed our second lesson. We learnt about plants, trees, and bushes. And our unit number 8, the last unit, speaks to us about world around me. So this is our environment. You have to love your environment, take good care of your environment, and that is where we all live. So it's time for me to go, and I will come back soon with my lesson number 3 for you very soon. So until then, take care and stay safe. Bye.